Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In this lesson, you will be learn how to read unofficial time in German. So are you ready? Here we go. Remember, you have to should listen and repeat after me. Inoffiziell Zeit. Inoffiziell Zeit. Here is the first sentence. It is 1 o'clock. In German you can say Es ist eins. Es ist eins. It is 12 o'clock. Es ist 12. Oder es ist Mitternacht. Es ist 12. Oder es ist Mitternacht. It is 5 past 1. Es ist 5 nach 1. Es ist 5 nach 1. It is 20 to 2. Es ist 20 vor 2. Es ist 20 vor 2. It is half past 1. Es ist halb 2. Es ist halb 2. It is 25 past 1. Es ist 5 vor halb 2. Es ist 5 vor halb 2. It is quarter to 2. Es ist Viertel vor 2. Es ist Viertel vor 2. It is 25 to 2. Es ist 5 nach halb 2. Es ist 5 nach halb 2. It is about to be 5. Es ist kurz vor 5. Oder es ist gleich 5. Es ist kurz vor 5. Oder es ist gleich 5. It is almost 5. Es ist fast 5. Es ist fast 5. Oh, sorry. Forget this. So, hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe the bell icon. See you in the next lecture. Allah Hafiz.